ஒரு தொழிலின் எதிர்காலம் தொழில்நுட்ப அறிவியலில் மாத்திரம் தங்கியிருப்பதில்லை. மாறாக நேர்மை, தகவைத்திறன், புத்தாக்கம் மற்றும் அரசு சேவை மீதான அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய தலைமுறை ஒன்றின் மீதே தங்கியுள்ளது என பிரதமர் கலாநிதி அருணி அமரசூரிய தெரிவித்துள்ளார். எல்லைகளுக்கு அப்பால், அடிவானத்திற்கு அப்பால் உலக எதிர்காலத்தில் வரைபடமாக்கல் எனும் கருப்பொருளின் கீழ் நேற்றைய தினம் கொழும்பில் நடைபெற்ற நில அளவியல் திணைக்களத்தின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே பிரதமர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் போது வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது, தேசிய பங்களிப்பு மற்றும் தொழில் முயற்சி விருது மற்றும் தேசியம் காத்த தன்னுயிர் வீரர்களின் நினைவாக வழங்கப்படும் அஞ்சலி விருது என பல வழங்கி வைக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து சபையில் உரையாற்றிய பிரதமர் கலாநிதி அருணி அமரசூரிய, நில அளவை துறையானது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான பிரதான துறைகளில் ஒன்றாகும். இவர்களின் பெரும்பாலான பணிகள் பொதுமக்களுக்கு நேரடியாக தெரியாவிட்டாலும் நிலையான அபிவிருத்தி, பயனுள்ள நில மேலாண்மை, உட்கட்டமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி திட்டங்களை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தல் உள்ளிட்ட தேசிய வளர்ச்சியில் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. நன்கு திட்டமிட்டபடி ஒவ்வொரு நகரம், பாதுகாக்கப்பட்ட வனம், விவசாய அபிவிருத்தி மற்றும் பாதுகாப்பான நில உரிமை பத்திரம் ஆகியவற்றிற்கு பின்னால் திறமையான நில அளவையாளர்களின் தொழில்நுட்ப அறிவியல் காணப்படுகிறது. நாடு முழுவதிலும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பிரதான உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் ஊடாக தேசிய அபிவிருத்திக்காக நில அளவை துறையின் தேவையானது தெளிவாகிறது. பாதுகாப்பான நில உரிமை, பயனுள்ள நில நிர்வாகத்தை வழங்குவதற்காக நாடு முழுவதிலும் வருடம் ஒன்றிற்கு 50,000 அளவில் காணி துண்டுகளின் அளவீட்டு எல்லைகளுக்கு குறிக்கும் அரசாங்கத்தின் நில உரிமை திட்டத்திற்கு ஆதரவளிப்பது இது போன்றதொரு முக்கிய பணியாகும். வடமத்திய மற்றும் வடக்கு மாகாணங்களில் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி மற்றும் நீர் மேலாண்மைகள் நில அளவையாளர்களால் 100க்கும் மேற்பட்ட குளங்கள் அளவீட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மொரகாகந்த நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து அனுராதபுரம் மாவட்டத்தின் குருவெவ வரை நீரை கொண்டு செல்லும் ரஜரட்ட கால்வாய் திட்டத்தின் நீண்ட நிலத்தடி சுரங்கப்பாதை உள்ளடக்கியுள்ளதுடன் அகழ்வு பணிகள், துல்லிய தன்மைகள் மற்றும் தர நிர்ணயங்கள் உறுதி செய்வதற்கு நில அளவையாளர்கள் அதன் சீரமைப்பு மற்றும் சரிவு கோணங்கள் தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கப்படுகின்றன. அதிவேக நெடுஞ்சாலைகளுக்காக அளவீட்டு பணிகள் உள்ளிட்ட பிரதான உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு இவர்களின் அறிவும் நிபுணத்துவமும் இன்றியமையாததாக மாறியுள்ளது. இந்த அபிவிருத்தி திட்டங்கள் நில அளவையாளர்களில் துல்லியமாக அளவீடுகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியலின் மூலம் பிரம்மாண்டமான தேசிய திட்டங்கள் பாதுகாப்பாகவும் துல்லியமாகவும் மேற்கொள்ளப்படுவதை எடுத்து காட்டுகின்றது. இன்று நில அளவையாளர் ஒருவரின் வகிபாகமானது காணி எல்லைகளை அளவிடுவது மாத்திரம் மட்டுமின்றி உலகெங்கிலும் உள்ள செய்மதி, தொழில்நுட்பம், புவியியல், தகவல் அமைப்பு, தொலை உணர்திறன், செயற்கை நுண்ணறிவு, ஜோனர் தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் வரைபடமாக்கல் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியின் மூலம் அரசாங்கம் நகரங்களை திட்டமிடுதல், இயற்கை வள வேளாண்மை, அனர்த்த எதிர்வினை மற்றும் அரசு சேவைகளை வழங்கும் முறைகள் என்பன முற்றாக மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நம்பகமான புவி வெகுளி தகவல்கள் தற்காலத்தில் இன்றியமையாத தேசிய சொத்தாக மாறியுள்ளது. நாம் பொருளாதார மறுமலர்ச்சி மற்றும் நிலையான அபிவிருத்தியை நோக்கி பயணிக்கும் போது நாம் பயனுள்ள, வெளிப்படையான மற்றும் டிஜிட்டல் முறையில் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களை கட்டி எழுப்ப வேண்டும். நில நிர்வாகம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் டிஜிட்டல் நிர்வாகத்தை வலுப்படுத்த எமது அரசாங்கம் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்படுகிறது. நீண்ட தேசிய திட்டமிடலுக்கு துல்லியமான மற்றும் இலகுவில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலத்தகவல்கள் அமைப்பு இன்றியமையாததாகும். அதற்காக அரச நிறுவனங்கள், தனியார் துறை மற்றும் இலங்கை நில அளவை திணைக்களம் போன்ற தொழில்சார் நிறுவனங்களுக்கு இடையில் நெருங்கிய ஒத்துழைப்பு இருப்பது மிகவும் முக்கியமானது. வெள்ளப்பெருக்கு, வறட்சி, கடற்கரை அரிப்பு மற்றும் ஏனைய சுற்றுச்சூழல் சவால்களின் ஊடாக காலநிலை மாற்றமானது எமது சமூகத்தின் மீது அதிக அளவு தாக்கத்தை செலுத்துகின்றது. அதனால் புவி வெகுளி அறிவியல் முக்கியத்துவம் மேலும் அதிகரிக்கின்றது. அண்மையில் ஏற்பட்ட டித்வா சூறாவளி மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட பேரழிவு, வெள்ளப்பெருக்கு என்பன எமக்கு ஞாபகப்படுத்தியது என்னவென்றால், இயல்பு நிலைமைக்கு திரும்புவதற்கு உண்மையான அளவுகோல் மீள்கட்டி எழுப்பும் வேகமல்ல, மாறாக நாம் மீள்கட்டி எழுப்பும் பொருட்களின் தரம், மீளத்தன்மை மற்றும் நிலைத்தன்மை என்பனவாகும் என்றும் இதன் போது பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார். பிரித்தானிய பாலன காலය තුල ස්ථාපිත කරපු ආයතනයක්. ඒකත් එක්ක I'm extremely pleased to join you today as you celebrate the centenary of the Surveyors Institute of Sri Lanka. This occasion marks a significant milestone celebrating 100 years of professional excellence, leadership and dedication to the advancement of the surveying profession in Sri Lanka. Over the past century, the Institute has played a significant role in promoting professional standards, supporting the development of surveying practice, and contributing to the nation's broader development. This achievement reflects the collective commitment
of generations of surveying professionals whose knowledge, expertise, and dedication have strengthened both the profession and the country's progress, and we just celebrated the work of 3 of those professionals. Surveying is one of the fundamental professions that underpins a nation's development. Although much of that work remains unseen by the public, its influence is evident in nearly every aspect of national growth, supporting sustainable development, effective land management, and the successful implementation of infrastructure and development projects. Behind every well-planned city, protected forest, agricultural development, and secure land title lies the expertise of skilled surveyors. The history of the Surveyors Institute of Sri Lanka is closely intertwined with the history of our nation's development. Established in 1926, a small group of licensed surveyors came together to form the Ceylon Licensed Surveyors Association, which is known today as the Surveyors Institute of Sri Lanka. Since the colonial period, surveyors supported land administration and private land development, while in the years leading to independence and beyond, their role expanded significantly to underpin the country's agricultural and irrigation projects, settlements, and infrastructure development. As extensive land development programs were launched, surveyors became indispensable partners in planning and implementation. Since back then, the profession has continued to support many of the country's landmark development initiatives, including the Mahavali Development Program, land settlement schemes, the implementation of the Land Reform Commission programs, the systematic cadastre and title registration program, and the construction of Sri Lanka's expressways, major reservoirs, irrigation canals, and other nationally significant infrastructure projects. Major infrastructure and irrigation projects across the country highlight the indispensable role of surveying in national development. These contributions include supporting the government's land titling program by carrying out surveys for approximately 50,000 land parcels annually across the country and facilitating secure land ownership and effective land administration. Surveyors have also undertaken surveys of more than 100 irrigation tanks in the north central and northern provinces to support irrigation development and water resource management. The Rajarata Canal project, which conveys water from the Moragahakanda Reservoir to Huruluava in the Anuradhapura district, includes a long underground tunnel where surveyors continuously monitor the tunnel's alignment and gradient to ensure excavation accuracy. Their expertise, your expertise, has been instrumental in major infrastructure projects, including surveys for the expressways. These development projects demonstrate the indispensable role of surveyors whose precise measurements and technical expertise ensure that ambitious national projects are executed safely and accurately. These achievements remind us that professional institutions are not merely representative bodies for their members. They are valuable partners in national policy, institutional reform, and sustainable development. And I think our Deputy Minister's call was for better cooperation and collaboration between the ministry, between our development projects, and this institute. Today, the role of surveyors extends far beyond measuring land boundaries. Around the world, advances in satellite technology, geographic information systems, remote sensing, artificial intelligence, drones, and digital mapping are transforming how governments plan cities, manage natural resources, respond to disasters, and deliver public services. Reliable geospatial information has become an essential national asset. The centenary theme, Beyond Boundaries, Beyond Horizons, Mapping the World's Destiny, reflects the institution's commitment to embracing innovation and addressing emerging challenges and opportunities in an ever-evolving global landscape. For Sri Lanka, this transformation presents also an important opportunity. As we work towards economic recovery,
growth, and sustainable development, we must build institutions that are efficient, transparent, and digitally connected. Our government is committed to strengthening digital governance across all sectors, including land administration. We recognize that an integrated, accurate, and accessible land information system is fundamental to good governance and long-term national planning. Achieving this vision requires close collaboration between government institutions, the private sector, and professional bodies such as yours, if we are to make sure that this priority remains on the table. As climate change increasingly affects our communities through floods, droughts, coastal erosion, and other environmental challenges, geospatial science will become even more important. The recent cyclone Ditwa and the devastating floods that followed reminded us that the true measure of recovery lies not in the speed of reconstruction, but in the quality, resilience, and sustainability of what we rebuild. Many homes, public buildings, roads, and community infrastructure suffered severe damage, and in numerous instances, the destruction was intensified by poor site selection, inadequate planning, weak construction standards, and insufficient consideration of natural hazards. These experiences have reinforced for all of us an important lesson that rehabilitation alone is not enough. Reconstruction must be guided by sound planning, accurate geospatial data, and professional surveying to ensure that infrastructure is safe, resilient, and built to appropriate standards. Surveyors, therefore, you play a critical role in disaster recovery and climate resilience. From identifying safe locations for rebuilding, defining flood-prone and landslide risk areas, and establishing accurate land boundaries, to supporting engineering design and infrastructure development, your expertise ensures that the public investments are sustainable and that communities are better protected against future disasters. Evidence-based planning and accurate mapping will help us build resilient infrastructure, protect vulnerable communities, and make informed decisions for future generations. The future of your profession depends on a new generation of surveyors who are equipped not only with strong technical knowledge, but also with integrity, adaptability, innovation, and a deep commitment to public service. They will enter a profession that is evolving rapidly, shaped by advances in geospatial technologies, artificial intelligence, remote sensing, drones, satellite positioning systems, digital twins, and data analytics. To remain relevant in this changing landscape, young professionals must embrace lifelong learning, continuously adapt their technical competence, and develop the ability to work across disciplines with engineers, planners, environmental scientists, architects, and policymakers. At the same time, they will face increasingly complex national and global challenges: climate change, rapid urbanization, food and water security, disaster risk reduction, environmental conservation, and the growing demand for efficient digital land administration will require surveyors to play a far greater role than ever before. It will involve providing the accurate spatial information needed to support evidence-based policymaking, sustainable infrastructure development, climate resilience, and ensure equitable land access and resources to all of our citizens. I therefore encourage the Surveyors Institute of Sri Lanka to continue strengthening professional education, promoting research and innovation, expanding opportunities for practical training and international collaboration, and ensuring that young surveyors have access to emerging technologies and global best practices. As much as we celebrate the last 100 years and your legacy, I think it is important to look to the next 100 years and how much things will change and whether you are ready to face those changes. As you celebrate this historic centenary, let us look ahead with confidence. I congratulate the Surveyors Institute of Sri Lanka on this remarkable milestone
and wish you, the Institute, much success as it begins its second century of service to our country. Thank you very much, and I wish all of you a very pleasant evening.